Good morning, everyone. We will now begin the morning prayer service with the AMATSU-NORITO prayer, followed by the words of light and words of prayer. Taka Amahara ni kamzumari masu. Kamurogi Kamuromi no Mikoto mochite Sume-mioya kamu Izanagi no Mikoto Tsukushi no Himuka no Tachihana no Odono Awagi hara ni Misogi Harai tamou tokini nari maseru Haraido no tachi Moromoro no magagoto Sume-mioya Harai tamae Kiyome tamae tomao Koto no yoshi o amatsu kami kunitsu kami yao yorozu no kami tachi tomo ni yame no uchikoma no mimi furitatete kikoshime seto
kashikomi mo masu. Miroku wo mikami mamori tamae saki hae tamae. Miroku wo mikami mamori tamae saki hae tamae. Meshiya no mikami mamori tamae saki hae tamae. Meshiya no mikami mamori tamae saki hae tamae. Kan-nagara tamachi haemase. Kan-nagara tamachi haemase. Words of light. God is light. Where there is light, peace, happiness, and joy abound. In darkness, conflict, poverty, and disease pervade. For those who seek light and prosperity, come to the light, and call on the name of Messiah. You then will be saved. Words of prayer. God, I acknowledge that you are alive. Within me, you are alive. I thank you for nurturing me to be newly born as your child. May this blessing be shared with all. In the name of Messiah, which is one with Meishu-sama, I surrender myself to you. Please use me as you wish. Let us bow our heads to the divine image of Meishu-sama. Let us listen to Meishu-sama's teachings. Today is a long teaching, so if you can read with me, I think it will be better. Acts in concert with Christianity and spreads the gospel widely in the East. Salvation of humanity and contributing to world peace, the significance of the birth of World Church of Messiah and its mission. QC Volume 48, February 4, 1950. Question to Meishu-sama. Why have you started taking up the position of Kyoshu, spiritual leader? Meishu-sama answered, in order to act as a representative of God and stand at the forefront of divine work, nothing more. Question. Could you tell us the teaching of this new religion, World Church of Messiah? Meishu-sama answered, our highest objective is to bring salvation to all of humanity. In particular, we are going to draw a sharp line between good and evil. We will protect the righteous and obliterate the evil. This is the definite will of God. I am deeply resentful that the righteous must suffer and not be rewarded. We will save the righteous, whatever it takes, and by any means necessary. At the same time,
We will completely and utterly wipe out the evil from the face of the earth. We are ready to become a stronghold to achieve this task. Unfortunately, the battle against the devil or Satan must continue for a while, and we have to endure this as necessary process until the right time comes. Question: what is the global significance of the birth of the World Church of Messiah? Meishu-sama's answer: our principal aim is to bring joy to the whole world through faith. But in the West, there is Christianity. Jesus Christ preached that the kingdom of heaven is at hand. His teachings is closest to ours as we preach the establishment of a coming earthly heaven. What Jesus Christ preached is truly worthy of praise. We have to admit his greatness and his divine power to bring salvation to the whole world. For this reason, we, this new religion of ours, wish to carry out our divine mission in concert with Christianity. World Church of Messiah will focus on the East, especially in Japan. We strive to save humanity and lead in the right direction. We ask God to use our hearts and souls to achieve this task. I am convinced that our efforts will contribute immensely to the betterment of the world. I also believe that we are the first and greatest religion from Japan that can be of service to the promotion of world peace. We often say that religion has no boundaries, and this is true for our religion. We hope that not only the Japanese, but also people in the East understand our truthness and the spiritual power God has entrusted to us. If they do, I am certain that they can attain a noble and pure spirit with a mind of lasting and genuine peace. In order to establish world peace and to eradicate human conflicts, our teaching must spread throughout the world in the coming days. Those who cannot accept the truth taught by us are ill-fated and negate peace. Question: this was your long-held theory, was it not? Meishu-sama answer: that is right. Recently, God's power has strengthened, and so has our activity. Jorei.
God bless all. Good morning, everyone. Happy day. So today I must start to apologize. I sent the wrong link to many people. The service yesterday was my mistake. Please, I am sorry. And I'm still learning these live videos and live services. I promise I'll make sure the next time I send the right link. So today we heard, again, it's always a beautiful teaching, but Meishu-sama explaining to us why first he became Kyoshu. Because he believed that it's important to have a spiritual leader in order to act as representative of God. So Kyoshu means representing God for Meishu-sama, as we see Meishu-sama's explanation. But here in this teaching, there is one part where Meishu-sama talks right here. I don't know. We will strive to save us and souls to achieve this task. I believe that this mental attitude, always asking God, we as members, as Meishu-sama's followers, as I have been saying these days, we are the leaders. We have the power of the Sonin. We know that we are church that have the name Messiah, that has the Messiah within. And Meishu-sama is taking us, showing us, and teaching us here what we need to do in order to lead humanity in this moment. And Meishu-sama is saying, I'm going to repeat again. We ask God to use our hearts and souls to achieve this task. What task? To save humanity and lead it in the right direction. We as Meishu-sama's followers, we are the ones that must take the lead. And how we take the lead in this moment is through our Sone. It's through our prayers. Please never forget that. Because Sama is teaching us this to us for years and years and years. But we are not. Don't want to use anything. Sone, Jorei, prayers, services. We use everything in order to serve God. When we serve God, we first need to surrender back to God everything, starting from ourselves, from our lives, from our souls. Let's continue today with this mental attitude, with this in mind, the importance of surrendering everything back to God, as Meishu-sama taught us in this teaching. I will leave the video live for the Portuguese service today. I had another link, but since I messed up with the links, I will continue here, okay, with this channel, with this link. And just to conclude, this teaching Meishu-sama wrote in 1950, February 4, 1950. And when we see Meishu-sama's teaching, Meishu-sama has been changing the way he talks about things over the years when Meishu-sama wrote his teachings or when he shared his messages. So whatever teaching you read, pay attention on the dates. That's something very important, especially because Meishu-sama was not allowed before the war ended in Japan. Meishu-sama was not allowed to say everything he wanted, right? Meishu-sama was not allowed. That's why in the end of this teaching here, he says, that's right, recently God's power has strengthened, and so has our activities. Meishu-sama couldn't say many things
But after 1950, Meishu-sama is sharing more and more things in a different way, in a different perspective. Because before, again, he couldn't say a lot of things. All right? So when you read Meishu-sama's teachings, always pay attention to the dates. May you have a wonderful day. I'll see you tomorrow. And for the Portuguese speakers, I'll see you at 10:30. May God and Meishu-sama keep blessing all of you, all of your families, and all of your friends. Thank you.
Bom dia a todos. Hoje eu passei o link errado, então algumas pessoas estavam indo no vídeo anterior. Se souber de alguém assim, por favor, avise as pessoas do link correto, também me perdoem, por favor. Bom dia a todos. Damos início ao culto matinal. Oração AMATSU-NORITO, palavras de luz e palavras de oração. Taka Amahara ni kamzumari masu. Kamurogi Kamuromi no Mikoto mochite Sume-mioya. Kamu Izanagi no Mikoto. Tsukushi no Himuka no Tachihana no Odono Awagi Harani Misogi Harai. Tamou, tokini, nari, maseru. Haraido no ohkami, tachi, Moromoro no magagoto, Tsumi-mioya o Harai tamae, kiyome tamae. Tomaosu koto no yoshio. AMATSU-kami kunitsu kami ao yorozu no kami tachi tomoni ame no fuchi koma no mi furitatete kikoshime seto kashikomi mo mausi. Miroku wo mikami mamori tamae saki hae tamae. Miroku wo mikami mamori tamae saki hae tamae. Meshiya no mikami mamori tamae saki hae tamae. Meshiya no mikami mamori tamae saki hae tamae. Kan-nagara tamachi haemase. Kan-nagara tamachi haemase. Palavras de luz. Deus é luz, e onde há luz, paz, felicidade e alegria são abundantes. Na escuridão, permeia-se o conflito, a pobreza e a doença. Vós que desejais luz e prosperidade, vinde. Vinde à luz e chamai o nome do Messias, assim sereis salvos. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo.
Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que esta bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é uno a Meishu-sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Reverência à imagem divina de Meishu-sama. Ensinamento de Meishu-sama. Atuar em consonância com o cristianismo e difundir a verdade amplamente no Oriente. A salvação da humanidade e a contribuição para a paz mundial. O significado do nascimento da Igreja Mundial do Messias e sua missão. Pergunta: por que o Senhor criou e ocupou a posição de Kyoshu, líder espiritual? Resposta de Meishu-sama: para atuar como representante de Deus e ficar à frente da obra divina. Nada mais. Pergunta: o Senhor poderia nos dizer o que ensina essa nova religião, a Igreja Mundial do Messias? Resposta de Meishu-sama: nosso maior objetivo é trazer a salvação à humanidade. Em particular, traçaremos uma clara linha divisória entre o bem e o mal. Queremos muito proteger os justos e erradicar o mal. Essa é exatamente a vontade de Deus. Fico profundamente indignado pelo fato de os justos sofrerem e não serem recompensados. Nossa religião será um baluarte que salvará os justos a qualquer preço, por todos os meios necessários, e, ao mesmo tempo, eliminará completamente o mal da face da terra. Infelizmente, a luta contra os demônios vai continuar por algum tempo, e precisamos aceitar que isso faz parte do processo, até a chegada do tempo certo. Pergunta: qual é o significado global do nascimento da Igreja Mundial do Messias? Resposta: nosso principal objetivo é guiar o mundo inteiro em direção à felicidade através da fé. Porém, no Ocidente, existe o cristianismo. Jesus Cristo pregou que o reino do céu se aproxima. Esse seu ensinamento é muito próximo do nosso, uma vez que pregamos o advento de um reino dos céus na terra. O que Jesus Cristo pregou é realmente digno de louvor. Temos que admitir sua grandeza e o seu poder divino de trazer a salvação a todo mundo. Por essa razão, a nossa nova religião deseja atuar em consonância com o cristianismo para cumprir, de corpo e alma, nossa divina missão de salvar a humanidade e conduzi-la na direção correta, começando no Oriente, a partir do Japão. Tenho certeza de que nossos esforços contribuirão imensamente para a melhoria do mundo. Também acredito que somos a primeira e maior religião do Japão e poderá estar a serviço da promoção da paz mundial. Assim como diz a expressão, não há fronteiras para a religião, se conseguirmos transmitir a seriedade e o poder divino confiados por Deus à nossa religião, com certeza, não só o povo japonês, como todos os orientais, conseguirão alcançar um nobre e puro estado de espírito repleto de verdadeira e eterna paz. A fim de estabelecer a paz mundial e erradicar os conflitos humanos, nossas atividades precisam ganhar força no futuro próximo. Aqueles que não conseguirem aceitar a verdade ensinada por nós é porque são infelizes
e rejeitam a paz. Pergunta: essa é uma explicação que o senhor vem fazendo há muito tempo, não é? Resposta: é verdade. Só que, como o poder de Deus se intensificou, nossos ideais se tornaram maiores e mais realistas. Jornal que eu sei, volume 48, 4 de fevereiro de 1950. Jorei. Bom dia a todos. Como é que estão as coisas por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. São pessoas de diversos países que estão assistindo o culto aqui. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse ensinamento de Meisama, que nos faz refletir sobre alguns pontos. Primeiro é a primeira pergunta do ensinamento, em que esse repórter perguntou a Meisama
Por que que ele havia se tornado kyosho da nossa igreja? Não é comum, na verdade, eu nunca, não sei, também não estudei muito, mas quando você é o fundador de uma religião, você não é kyosho. Kyosho normalmente é o cargo, o título que você delega para os seus sucessores. Mas Meishu Sama, enquanto isso era vivo, ele disse que ele iria atuar como kyosho. E que a missão do kyosho é atuar como representante de Deus na Terra. Ou seja, é dessa maneira que nós vemos Kyosho Sama como representante de Deus na Terra, para cumprir a vontade de Deus na Terra. Outro ponto que é muito interessante nesse ensinamento, ele fala assim: nosso principal objetivo é guiar o mundo inteiro em direção à felicidade através da fé. Meishu Sama está falando claramente para nós. A fé é que vai liderar o mundo. Nós, seguidores de Meishu Sama, e que temos o conhecimento, que temos o sentimento de estar seguindo Meishu Sama, temos o conhecimento da importância da palavra Messias, tomamos essa posição de líderes do mundo, líderes do mundo inteiro, para realmente concluir a salvação da humanidade. Por isso que nós, que seguimos Meishu Sama de verdade, que seguimos os passos de Meishu Sama, precisamos aprofundar muito a nossa missão individual. Afinal de contas, nós somos igrejas ambulantes, igrejas que carregam consigo o tempo inteiro a palavra Messias. E através de nós, muitas e muitas pessoas vão vir para serem salvas. Mas as pessoas não vêm apenas fisicamente. As pessoas também vêm através de sentimentos que surgem dentro de nós. Daí a missão que nós temos de, através do nome Messias, que é uno com Meishu Sama, conduzir todos esses sentimentos, todas essas emoções de volta para Deus. Outro que eu gostaria de pedir a todos esse ensinamento Meishu Sama escreveu em 1950, 4 de fevereiro de 1950. Quando nós estudamos um pouco os ensinamentos de Meishu Sama, nós vemos que existe uma linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio de Meishu Sama veio mudando de acordo com os anos. E por que será? Primeiro, claro, Meishu Sama não tinha liberdade religiosa para falar o que ele queria. Muitas vezes Meishu Sama tinha, assim, que se retrair nos pensamentos dele. Por isso que muitas vezes Meishu Sama falava, diversos ensinamentos nós já lemos, ainda não é o tempo, quando chegar a hora certa eu irei dizer isso, no momento oportuno eu irei comentar sobre tal assunto. Por isso que é importantíssimo nós analisarmos também as datas dos ensinamentos. Isso é muito importante, prestar atenção nos seus estudos diários. Eu sei que todos agora estão mais tempo em casa, procurem estudar cada vez mais os ensinamentos de Meishu Sama, principalmente aqueles que estão no site da Sekai Meshi aqui ou do Japão, ou Sume-mioya, que são os ensinamentos que foram realmente checados, reconfirmados, e foram todos eles aprovados, as traduções pelo próprio Kyosho Sama. O final desse ensinamento, né, diz o seguinte: essa é uma explicação que o senhor vem fazendo há muito tempo, não é, Meishu Sama? É verdade. Só que, como o poder de Deus se intensificou, nossos ideais se tornaram maiores e mais realistas. Ou seja, o momento veio se intensificando. A obra divina de Meishu Sama veio se intensificando todos esses anos. Por isso que tudo que Meishu Sama passou é um grande modelo, um grande exemplo para todos nós. Nós precisamos colocar em prática. Nesse momento em que o mundo vive, aqui nos Estados Unidos, falam que pode ser, provavelmente será o próximo país com o maior número de casos. O país é muito grande. A gente vê a cidade de Nova York,
ontem, não sei hoje como está, mas já tinha passado de 25 mil casos. Realmente, muitas pessoas ainda vão ser contaminadas. Muitas pessoas ainda vão falecer. Mas o que é mais importante é como nós, messiânicos, seguidores de Meishu-sama, vamos fazer com todos os sentimentos que surgem dentro de nós, quando nós vemos essas pessoas infectadas, quando nós vemos as notícias, ou quando nós mesmos podemos também nos infectar. Como que nós vamos lidar com isso? Esse é o momento em que, através do Sonen, nós podemos verdadeiramente, intensamente, 24 horas por dia, estar servindo a obra de Deus de construção do paraíso na Terra. Que Deus e Meishu-sama continuem abençoando a todos. Um ótimo dia e a gente se vê de novo amanhã. Desculpem mais uma vez pelo link, eu mandei errado. Amanhã eu vou fazer direitinho, eu prometo, tá bom? Também não vai tocar o telefone também, eu vou desligar. Forte abraço a todos. Um abraço, não virtual, viu? Um abraço de coração mesmo. Deus Meishu-sama continue abençoando a todos. Muito obrigado.